Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Janmastami Mahotsava ki Jai. Wow, look at that. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 1, text number 3. Leemos del Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 1, verso número 3. Translation and purport, traducción, significado, su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Avatirya Dorvangshe Bhagavan Bhuta Bhavanaha Kritavan Yani Vishvatma Tani no Vada Vistara Avatirya Dorvangshe Bhagavan Bhuta Bhavanaha Kritavan Yani Vishvatma Tani no Vada Vistara Avatirya Dorvangshe Bhagavan Bhuta Bhavanaha Kritavan Yani Vishvatma Ani no Vara Vistara Avatirya After descending, después de descender, Yaduvangshe, in the dynasty of Yadu, en la dinastía de Yadu, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, la Suprema Personalidad de Dios, Bhuta Bhavanaha, who is the cause of the cosmic manifestation, que es la causa de la manifestación cósmica. Kritavan, executed, realizó. Yani, whatever activities, todas las actividades. Vishva-atma, the super soul of the entire universe, la superalma del universo entero. Tani, all of those activities, todas esas actividades. Naha, unto us, a nosotros. Vada, kindly say, por favor, habla. Vistara, elaborately, con detalle. Translation. The Super Soul, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, the cause of the cosmic manifestation, appeared in the dynasty of Yadu. La Superalma, la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, que es la causa de la manifestación cósmica, hizo su advenimiento en la dinastía de Yadu. Please tell me elaborately about his glorious activities and character from the beginning to the end of his life. Por favor, háblame con detalle de su personalidad y de sus gloriosas actividades desde el principio hasta el fin de su vida. Purport, significado. In this verse, Kritavan Yani indicate that all the different activities Krishna performed while present on earth are beneficial to human society. En este verso, las palabras Kritavan Yani indican que todas las actividades que Krishna realizó durante su estancia en la tierra son beneficiosas para la sociedad humana. If religionists, philosophers, and people in general simply hear the activities of Krishna, they will be liberated.
por el simple hecho de escuchar las actividades de Krishna, los estudiosos de la religión, los filósofos y la gente en general se liberarán. We have described several times that there are two kinds of Krishna Katha, represented by Bhagavad Gita, spoken personally by Krishna about himself, and Srimad Bhagavatam, spoken by Shukadeva Goswami about the glories of Krishna. Ya hemos explicado varias veces que hay dos clases de Krishna Katha, representadas por el Bhagavad Gita, que fue hablada por Krishna personalmente, y por el Srimad Bhagavatam, donde Shukadeva Goswami canta las glorias de Krishna. Anyone who becomes even slightly interested in Krishna Katha is liberated. Si una persona siente, aunque sea el más mínimo interés por Krishna Katha, se libera. Kirtanad eva Krishnasya mukta sangha parang brajet. Simply by chanting or repeating Krishna Katha, one is liberated from the contamination of Kali Yuga. Por el simple hecho de recitar o repetir Krishna Katha, nos liberamos de la contaminación de Kali Yuga. Chaitanya Mahaprabhu therefore advised. Por esa razón, Chaitanya Mahaprabhu aconseja. Yare deka tare kaha Krishna upadesh. This is the mission of Krishna consciousness, to hear about Krishna and thus be liberated from material bondage. Esa es la misión del movimiento para la conciencia de Krishna, escuchar acerca de Krishna y de ese modo liberarnos del cautiverio material. Avatirya yador vangshe bhagavan bhuta bhavanaha kritavan yani vishvatma tani no vada vistarat. The Super Soul, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, the cause of the cosmic manifestation, appeared in the dynasty of Yadu. La superalma, la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, que es la causa de la manifestación cósmica, hizo su advenimiento en la dinastía de Yadu. Please tell me elaborately about his glorious activities and character, from the beginning to the end of his life. Por favor, háblame con detalle de su personalidad y de sus gloriosas actividades desde el principio hasta el fin de su vida. So this is 10th canto of Srimad Bhagavatam. Finally, Maharaj Parikshit continues with his questions to Shukadeva Goswami. Estamos ahora ya en el 10º canto de Srimad Bhagavatam y Maharaj Parikshit continúa con sus preguntas a Shukadeva Goswami. Now, after having understood something about Krishna's tattva, the truth about Krishna, now we will hear a detailed description about his glorious activities and character. Después de haber entendido algo acerca del tattva, de la verdad acerca de Krishna, ahora se va a explicar con más detalles sus gloriosas actividades y su personalidad. Because therefore we have first 9 cantos before one gets into the 10th, ¿no? Por lo tanto hay primero 9 cantos antes de llegar al 10º. Because unless one understands who is Krishna, what is his real position, then hearing activities and personality one will misunderstand. A menos que uno comprende la verdadera posición de Krishna, si escuchamos acerca de sus actividades y su carácter, se va a malinterpretar. So this is now, beginning of the 10th canto is Krishna's appearance, avatirya, after descending, avatar. Entonces al principio, ahora del 10º canto, es como Krishna viene, cuando viene a este mundo, advenimiento o aparición.
Bueno, Hanuman dijo aparición, no es una buena palabra, es como un fantasma que aparece, ¿no? So, usamos advenimiento que viene. So appearance, we use appearance. Maybe it's not exactly the best word because it's like somebody appears suddenly from nowhere. So coming down, avatar, that's actually the Sanskrit word. Somebody who descends from a higher plane on a lower plane. ¿No? Alguien que desciende de un plano superior a un plano inferior. So Krishna appears in the dynasty of Yadu. Krishna aparece, o adviene más bien, en la dinastía de Yadu. And as Prabhupada points out, first thing in the purport, all the different activities of Krishna on earth are beneficial to human society. Como Prabhupada explica aquí, que todas las actividades que Krishna realizó durante su estancia en la tierra son beneficiosas para la sociedad humana. Like yesterday, we had this verse from Bhagavad Gita, ¿no? Ayer tuvimos ese verso de la Bhagavad Gita, and where do we have Bhagavad Gita? So I don't speculate. No está muy lejos, ¿no? As we had this, just one paragraph, hemos tenido solamente el primer párrafo de un significado bien largo. And then there Prabhupada points out that, let's see, 1155, 1155, anyone who wants to approach the supreme of all personalities of Godhead, ¿no? Aquel que quiera acercarse a la suprema de todas las personalidades de Dios, Krishna Loka, and wants to relate intimately to the personality of Godhead, Krishna, has to adopt this formula, as explained in this verse. Tiene que adoptar la fórmula que está explicada en este verso. And the whole Bhagavad Gita and Bhagavatam, of course, are destined for conditioned souls. ¿No? Bhagavad Gita y Bhagavatam también están dirigidos a las almas condicionadas. To show them, first of all, what's your own spiritual existence. Para primero entender cuál es su posición, su existencia espiritual, and what relationship they have with the Supreme Lord, y qué tipo de relación tienen con el Señor Supremo. So this is the whole point. Therefore it says here, anything about Krishna is beneficial for human society. Por lo tanto, aquí se dice que todo acerca de Krishna es beneficioso para la sociedad humana. Because the whole idea is one has to get out of material existence, porque toda la idea es, el propósito es cómo salir de la existencia material. People don't understand, they have no idea that this is actually the goal of life. ¿No? La gente no entiende que eso realmente es la meta de la vida. Normally, we all strive to improve the material condition. Por lo general, la idea es mejorar la condición material. And you can do this, but it's not really solving essential problems of life. ¿No? Se puede hacer, pero no resuelven los problemas básicos o esenciales de la vida. That is only possible if one relates to Krishna, becomes, the spiritual existence becomes reawakened, and then one can go back home, back to Godhead. Eso solamente se puede conseguir si nos relacionamos con Krishna y así se revive o se reanima la existencia espiritual y uno puede volver a casa, volver a Dios. In this verse of Bhagavad Gita, Krishna, he gives the formula,
And then he says, if you do this, then without any doubt you come to me. Entonces, en este verso, Krishna da la fórmula y dice, si se hace esto, sin duda, vienes a mí. So what's the formula? We heard about it. Pure devotional service, el servicio devocional puro, and becoming free from fruitive activity and mental speculation, y liberarse de la actividad fruitiva y de la especulación mental. All this can be achieved by hearing and chanting then about Krishna. Y todo eso se puede conseguir escuchando y luego cantar acerca de Krishna. Therefore, Prabhupada, he first of all quotes Kirtanat eva Krishnasya mukta sangha parang vrajet. Actually, if we go to this verse, let's see whether we have a link here. We do. This is from the canto duodécimo. Vamos a ver, ir a este verso. ¿Cómo es? Kalea dosha nide rajan. That Kali Yuga is an ocean of faults. Kali Yuga es un océano de faltas. Dosha nide. I mean, imagine this. We can find some fault, right? Everywhere there's some fault. ¿No? Podemos encontrar faltas, sin duda, porque faltas hay por todas partes. But it's not just a few faults. No solamente algunas faltas. It's an ocean of faults. It's an océano de faltas. We laugh. This is a serious condition. No, nos reímos, pero es una condición muy seria. Asti eko mahan guna. There's one good quality. Hay una buena cualidad. Not just one good quality. It's mahan. Very great. Muy grande. And then that is Kirtanat eva Krishnasya mukta sangha parang vrajet. Just by Kirtanat. Kirtan means also to hear. Hearing and chanting. Escuchar y cantar acerca de Krishna. Then what happens? Mukta sangha parang vrajet. Mukta sangha means becoming free from the sangha, contact with the material energy, ¿no? Liberarse del contacto de estar en la energía material. So the verse says, my dear king, although Kali Yuga is an ocean of faults, there's still one good quality about this age, ¿no? Querido rey, a pesar de que Kali Yuga es un océano de faltas, aún así hay una buena cualidad de esta era. Simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. Simplemente por el hecho de cantar el Maha Mantra Hare Krishna, podemos liberarnos del cautiverio material y ser transferido al reino trascendental. So, let's go back to Prabhupada's purport from today. Vamos a volver al significado de hoy. So he just paraphrases this verse, resume el verso diciendo, simply by chanting or repeating Krishna Katha, one is liberated from the contamination of Kali Yuga. Simplemente por el hecho de recitar o repetir Krishna Katha, nos liberamos de la contaminación de Kali Yuga. And therefore Chaitanya Mahaprabhu advises Yare Dekha Tare Kaha Krishna Upadesh. Eso es el consejo de Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada quotes this, and of course he knows what it means, and he doesn't give the translation. It's our business to. They didn't do it, but normally we should then put the translation. ¿No? O sea, Prabhupada cita el verso, él sabe lo que significa, es bengalí. A veces no da la traducción, pero debemos dar la traducción para que se entienda lo que dice. So what is the meaning? Yare deka, anyone you see, you meet. Cualquier persona que ves o con la cual te encuentras. Tare kaha, le hablas a esa persona. You talk to that person. Krishna Upadesha. The instructions of Krishna. Las instrucciones de Krishna.
Or, and he gives both when he, this verse in Madhya Lila, either what Krishna says or what is said about Krishna. O lo que Krishna dice o lo que se dice acerca de Krishna. Que es Bhagavad Gita o Srimad Bhagavatam. So, and he concludes, very simple, this is the mission of Krishna Consciousness Movement. Eso es la misión del Movimiento para la Conciencia de Krishna. To hear about Krishna and thus be liberated from material bondage. Escuchar acerca de Krishna y de ese modo liberarse del cautiverio material. So this hearing, it's always clear. It goes, hearing and chanting go together. You can't chant without hearing and you can't hear without chanting, ¿no? O sea, escuchar y cantar van juntos. No se puede cantar sin escuchar. Bueno, se puede no escuchar sin cantar. Van juntos. O sea, cuando se dice to hear about Krishna means also somebody is chanting, ¿no? Cuando se dice aquí escuchar acerca de Krishna quiere decir alguien canta. So, this is what it's all about. Krishna viene, he comes, Krishna comes to also propagate yada yada hi dharmasya glanya bhavati bhavata. I come when there is a need to re-establish dharma. No, Krishna dice que él viene cuando hay una necesidad de restablecer el dharma. This is also Bhagavad Gita. Everything is in Bhagavad Gita. No? Todo lo encontramos aquí en la Bhagavad Gita, chapter 4, el capítulo 4. Therefore, there also we have Janma Karma Chani Divyam, very important verse, and un otro verso muy importante. Yavan Yaschasmi Tattvataha. What we said in the beginning, you have to first understand Krishna, what's the truth about Krishna. ¿No? Al principio mencionamos que primero hay que entender cuál es la verdad acerca de Krishna. Then, if one understands it, then Jaktvadeham Puna Janma Naiti. You don't take birth again. When you give up the body, Mam Eti, you come to me. We always hear the same over and over again. ¿No? Vamos a escuchar lo mismo una y otra vez de esta manera o de otra manera. It will be presented this way or that way. So yada yada hi dharmasya. Krishna will come when there is a decline in religious practice. ¿No? Krishna viene cuando la práctica religiosa disminuye. There is a rise of irreligion, adharma. La irreligión, adharma, se predomina. Tadatmanam srijamyaham. So then I manifest, srijami. This is the word here. Aquí tenemos la palabra srijami, manifiesto, yo manifiesto, or the translation is I descend, yo desciendo, avatirya, we have here avatirya. The next verse, just more or less the same thing. Sambhavami yuge, 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 I appear, here it says appear, I come, millennium after millennium, yo vengo, en cada era, una era tras otra. Había otro, el previous verse, el verso anterior. That's also very important to understand. Ajopisa navyayatma, although I don't take birth. Aja is one of Krishna's names. Aja, somebody who's not born, alguien que no nace. Although this is the fact, I come. ¿No? Aunque no nazco, aún así vengo, but how does he come? Sambhavami atma mayaya. I appear, or I come in my transcendental original form. ¿No? Yo vengo en mi forma trascendental original. So when Krishna comes, it's not just an ordinary appearance. We know this, but we'll talk about it again. ¿No? Cuando Krishna viene no es un nacimiento, un advenimiento ordinario, lo sabemos, pero vamos a escuchar
otra vez acerca de ello. So now I want to go to the end of this chapter. Vamos a ir al final de ese capítulo. Very unusual. Prabhupada, he puts notes, supplementary notes. Pone ahí unas notas suplementarias. 12 pages. 12 páginas. And we just take a little piece. Vamos a solamente un trocito. This is a note about Angsha, una nota acerca de Angsha. This chapter describes that Krishna appeared Angshena, with his parts and parcels or his partial manifestation. El capítulo explica que Krishna hizo su advenimiento Angshena con sus partes integrales o su manifestación parcial. In this connection, Sridhar Swami says that Krishna is 100% Bhagavan. Krishnastu Bhagavan Swayam. En relación con esto, Sridhar Swami dice que Krishna es 100% Bhagavan. Krishnastu Bhagavan Swayam. Because of our imperfections, however, we cannot appreciate Krishna in fullness. Nuestras imperfecciones, sin embargo, nos impiden percibir a Krishna in plenitud. And therefore, whatever Krishna exhibited when present on earth was but a partial manifestation of his opulence. De modo que lo que Krishna mostró cuando descendió a la tierra era solamente una manifestación parcial de su opulencia. Again, Krishna appeared with his plenary expansion Baladeva. Krishna además descendió con su expansión plenaria Baladeva. Krishna, however, is full. There is no question of his appearing partially. No obstante, Krishna es pleno. No puede decirse que su manifestación fuera parcial. In the Vaishnava Toshani, Srila Sanatana Goswami says that to accept that Krishna was partially manifested would contradict the statement Krishnastu Bhagavan Swayam. En el Vaishnava Toshani, Srila Sanatana Goswami dice que si consideramos a Krishna una manifestación parcial, estamos contradiciendo la declaración Krishnastu Bhagavan Swayam. Srila Jiva Goswami says that the word Angshena means that Krishna appeared with all his plenary expansions. Srila Jiva Goswami dice que la palabra Angshena significa que Krishna descendió con todas sus expansiones plenarias. The word Angshena Vishnu do not mean that Krishna is a partial representative of Vishnu. Las palabras Angshena Vishnu no significan que Krishna sea una representación parcial de Vishnu. Sometimes people, or especially people from India, they think like this, that actually Vishnu is the supreme and Krishna is coming from Vishnu as an avatar. ¿No? A veces la gente de la India especialmente piensa en eso, que Vishnu es el supremo y Krishna es como una expansión que se manifiesta a través de Vishnu. Rather, Krishna appeared in fullness and he manifests himself partially in the Vaikuntha Lokas. Por el contrario, Krishna se manifestó en plenitud, mientras que en los Vaikuntha Lokas se manifiesta parcialmente. We hear, when we hear about the qualities of Krishna, that there are 4 qualities that only Krishna has, not even Narayan, not even Vishnu. ¿No? Cuando en el Néctar de la Devoción, cuando escuchamos acerca de las cualidades de Krishna, ahí se explica que Krishna tiene 4 cualidades más, 100%, que ni siquiera lo tiene Narayana en Vaikuntha, o Vishnu en Vaikuntha. In other words, Lord Vishnu is a partial representation of Krishna. Por lo contrario, o sea, no es que
Oh, this translation is just different. So, Krishna is not a partial representation of Vishnu. No, Vishnu is a partial representation of Krishna. Krishna is not a partial representation of Vishnu. Krishna, en otras palabras, no es que Krishna sea una representación parcial de Vishnu, sino que el Señor Vishnu es una representación parcial de Krishna. This is also interesting because both Vishnu, Narayan, Krishna are also spoken about as the Supreme Personality of Godhead. También tenemos que tener en cuenta, aún así, cuando leemos en otras partes, tanto a Narayana como a Vishnu como a Krishna se refiere a como la Suprema Personalidad de Dios. And from the point of tattva, then it says there's no difference. ¿No? Y desde el punto de vista de tattva no hay diferencia. So it's simultaneously, yes, one and different. Here it is said it's a partial representation. Vishnu is a partial representation of Krishna. Aquí se dice que Vishnu es una representación parcial de Krishna. But from another point of view, don't think that Vishnu is less. ¿No? Por otra parte, no hay que pensar que Vishnu is menos de Krishna. Therefore, now let's speak about something very practical. Vamos a hablar de algo práctico. Cuando no tenemos una visión así más amplia y completa, tenemos la tendencia de hacer una diferencia entre Vishnu y Krishna, ¿no? Cuando no tenemos la visión adecuada, amplia, pues hacemos una diferencia entre Vishnu y Krishna. So when it says Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Vishnu Bhakti Prada Devi, why Vishnu? ¿Por qué Vishnu? Tulasi is, in Vrindavan. So some changed it, and it's even in some songbook printed, to Krishna Bhakti Prada Devi. That's not the mantra, it's not the verse, the original verse. Entonces algunos devotos lo cambiaron, pensando que eso no está bien. Entonces en algunos, incluso cancioneros, está del BBT, está impreso Krishna Bhakti Prada Devi. When Prabhupada gave the mantra to Govinda Dasi, and it's at least it's in the Veda days, menos mal, in that letter, he gives the original verse, Vishnu Bhakti Prada Devi. So en la carta, cuando lo envió a Govinda Dasi para darles los mantras para Tulasi, Prabhupada, el mantra es Vishnu Bhakti Prada Devi. Because if we think like this, then we have to change a lot of mantras. ¿No? Si pensamos así, tenemos que cambiar bastantes mantras. What about Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam? Oh my God, no, Vishnu Smaranam, no. This Prahlad doesn't know what he's talking about, no? O sea, Prahlad no sabe de qué está hablando. We have to change this to Shravanam, Kirtanam, Krishna Smaranam. That's correct. No? Namaham Vishnu Padaya. No, Vishnu Padaya, no. Prabhupada, come on, Krishna Padaya. You are at the lotus feet of Krishna, not at the lotus feet of Vishnu. No, está en los pies del loto de Krishna, no en los pies del loto de Vishnu. Y el otro, hay más, there's a lot. ¿Cómo es? Vismritam. Sarvam Kirtanam Vishnu. Sarvam Kirtanam Vishnu. No, eso ya lo hemos dicho. No, el otro, hay que siempre recordar y nunca olvidar. Sánscrito. Aquí están los eruditos, ¿qué pasa? Están de vacaciones. Anyway, this is one of the main instructions. We should always remember Krishna and never forget him. No? And all other instructions are kinkaras, and just helping to come to that point. But it says Vishnu Smaranam. So anyway. Eso no es como se dice en España, ser más papista que el Papa. Eso es, más papista que el Papa. Holier than thou. That's the English expression. So it's a little, intricate. The philosophy, one has to get this broader vision that, on the absolute platform,
there's simultaneously, you can say there's some difference, but actually it's the same, ¿no? O sea, hay que ampliar la visión en el plano absoluto. No podemos hacer ese tipo de diferencias, aunque hay, pero no hay simultáneamente. In Chaitanya Charitamrita, Adi Lila chapter 4, the subject matter is explained very clearly by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. ¿No? Ese tema se explica con gran claridad en el capítulo 4 del Adi Lila del Chaitanya Charitamrita. Srila Vishwanath Chakravarti señala también que nadie puede explicar a Krishna en plenitud. He notes that no one can describe Krishna in fullness. Whatever descriptions we find in Srimad Bhagavatam are partial explanations of Krishna. Todas las explicaciones que se dan en el Srimad Bhagavatam no son más que explicaciones parciales de Krishna. In conclusion, therefore, the word Angshena indicates that Lord Vishnu is a partial representation of Krishna, not that Krishna is a partial representation of Vishnu. La conclusión, por lo tanto, es que la palabra Angshena indica que el Señor Vishnu es una representación parcial de Krishna y no que Krishna sea una representación parcial de Vishnu. A lot of philosophy for early morning hours, ¿no? Demasiado filosofía para las primeras horas de la mañana. So maybe some comments, questions. 1, 2, he was faster, he's younger. Vemos que en el Bhagavad Gita y en el Bhagavatam por ahí hay traducciones que hablan sobre el Brahman, por ejemplo, y Prabhupada pone Krishna, o la conciencia de Krishna, o para Krishna, o la de Vishnu también, y dice Krishna. ¿Por qué razón? ¿Cómo? ¿Por qué razón? Si se puede explicar por qué razón traduce, digamos, de esa manera la traducción, ¿no? De la palabra Brahma. Sí, que a lo largo de casi todo el Bhagavatam se habla de algunas palabras, por ejemplo de Vishnu o de Krishna, y la traducción dice para la conciencia de Krishna, o siempre explico un poco. No sé muy pero a lo largo del Bhagavatam suele aparecer. Sí. So the point is that sometimes we see that certain words in the Sanskrit Prabhupada translates like Krishna or Vishnu or Krishna consciousness also. Or devotional service, or servicio devocional. So that's the realization, that because, I mean there are certain verses in especially the second chapter, Brahma Nirvanam. It sounds like impersonal Brahman, Nirvanam, ¿no? O sea, la palabra Brahma Nirvanam en el segundo capítulo suena como algo impersonal. Incluso Nirvanam es como Nirvishesha, voidness, ¿cómo se dice? El vacío. And it's translated as in relation to Krishna consciousness, ¿no? Y se traduce como en relación con conciencia de Krishna. O Brahma Bhuyaya Kalpate. Sagunan Samatityaitan, Brahma Bhuyaya Kalpate. When we transcend the three modes, you come to the Brahman platform. ¿No? Cuando se trascienden las tres modalidades, llegamos al nivel del Brahman. And it may, depending on what kind of realization you have, it may even mean the impersonal Brahman. ¿No? Depende de la comprensión que uno tenga. Puede significar el Brahman impersonal. But Brahman, it's just spiritual. También se puede ver como espiritual. So, in that verse, let's see, 14:27, should be, maybe, hopefully, espero que sea 14:27, la memoria, 26, casi. En el poste. Sí. Brahma Bhuyaya se eleva al plano del Brahman, ¿no? O sea, uno rises to the Brahman platform, llega así al plano del Brahman. En la traducción, ¿no? Se llega, you come to the Brahman platform,
But then, of course, in the purport, it definitely doesn't mean you come to the impersonal Brahman, ¿no? O sea, en el significado, está claro que no significa, a ver, at the end, al final del significado, Prabhupada lo explica. It's explained here at the end of the purport. A ver, ya sobra. So the quality to become Brahman means to become liberated from all material contamination, ¿no? La cualidad de volverse Brahman significa liberarse de toda contaminación material. En Vedic literature se dice, en la literatura védica se dice, Brahmaiva san Brahmapi eti. One can come to the supreme Brahman if you become Brahman. Uno puede llegar al Brahman supremo si se vuelve Brahman. Todo suena muy raro. This means that one has to become qualitatively the same as Brahman, ¿no? Eso significa que uno debe volverse cualitativamente igual que Brahman. And then he makes it very clear, lo hace muy claro, becoming Brahman doesn't mean you lose your eternal identity Brahman as individual soul. O sea, al llegar al Brahman uno no pierde su eterna identidad Brahman del alma individual. So sometimes the verse in itself, we may become confused, ¿no? A veces, si solamente miramos la palabra, podemos confundirnos. Therefore, we need the guidance of self-realized souls to put everything in its perspective, ¿no? Por lo tanto, hace falta la guía de almas autorrealizadas para poner las cosas en su contexto y en la perspectiva adecuada. Like yesterday we mentioned this Dr. Radha Krishna, ¿no? Ayer mencionamos a este Dr. Radha Krishna, because then Krishna speaks of me. He is a person, ¿no? Krishna habla de sí mismo y habla como persona. Manmana, you think of me, ¿no? Piensa en mí. And because if you have the impersonal vision, you say, but it doesn't mean Krishna, ¿no? Entonces la persona impersonalista interpreta que no, eso no quiere decir Krishna. It's the impersonal speaking through Krishna, ¿no? Es lo impersonal que habla a través de Krishna. Why? Why you think like this? So anyway, there may be words that we see suddenly the translation is more personalist. A veces vemos esto, que vemos palabras, pero la traducción es más bien personalista. O yoga. Sometimes Prabhupada translates yoga as Krishna consciousness. Or yogi, devotee. The yogi is un devoto. Depends how you look at it. You can also understand the yogi as an impersonalist. Anyway, so yeah, es un hecho. Por eso necesitamos. Therefore, actually, Prabhupada said, I mean, in the very beginning, they used this Dr. Radha Krishna Bhagavad Gita for the Bhagavad Gita class, ¿no? Muy al principio, en 1966, usaron ese Bhagavad Gita del Dr. Radha Krishna en las clases de Bhagavad Gita. Just for the verses, solamente para los versos. Prabhupada said the verses are basically okay. The Sanskrit they translate, it's all right. But then the purport, that's the important part, ¿no? O sea, los versos más o menos están bien, pero el problema es el significado. Y por lo tanto siempre dijo que sus significados, eso es lo más importante en realidad que los versos. Para entender lo que significa el verso, ¿no? So you understand what the verse means.
Cuando Krishna aparece, aparece con su forma de 4 brazos y de una También, manera ¿ves? muy maravillosa. Pero cuando él desaparece, es atacado por un cazador y es matado por una flecha. ¿Por qué no la desaparición también es parecida a la aparición? O sea, así todo. Tienes que preguntarle, yo no lo sé. Obviously, what can I speculate? Why, Krishna, why did you do this? Let me understand. Si le preguntas, ¿no? Quizás te lo explicará. So, so Krishna appears in four arms, and then later when he disappears, he doesn't disappear with 4 arms, he disappears with 2 arms. So if we want to know why, so we have to ask him, I don't know. No, yo no lo sé, tienes que preguntarle. Yeah. Gracias por la clase. Gracias por la clase. Sí, de nada. Con mucho gusto. You're welcome. Tenía una pregunta sobre hacer bromas sobre Krishna. Hacer bromas sobre Krishna. Sí, como el tipo de catar, ¿no? Como de hacer bromas, porque a veces, no sé, como a veces con mis amigos o con mi madre, a veces hago bromas sobre ellos. Pueden sonar un poco como ofensivos o un poco fuertes, pero realmente, pero de una manera, como tengo la sensación que viene del corazón, no es como tan como ofensivo. Okay. Y claro, a veces se escucha también los gopis hablando un poco mal sobre Krishna, ¿no? Sí. Así que quería saber un poco qué es cuando nosotros quizás hablamos un poco mal sobre Krishna, esto que es una ofensa, ¿qué es justamente de esta manera? Una pregunta muy interesante. Never heard anything like that, you know. Jamás he escuchado algo parecido, pero bueno, siempre hay una primicia, ¿no? Se llama. Es algo muy latino, muy latino. So, jokes about Krishna. Yes, how to, if we make jokes about Krishna, may it be offensive because we hear, yes, gopis may joke about Krishna, or even his friends may make jokes with Krishna, no, los amigos también hacen bromas con Krishna. So to be on the safe side, para ser, ¿cómo se dice? A salvo. A salvo, exactamente, para estar a salvo. It's better to come to the platform of gopis and cowherd boyfriends when you joke about Krishna. No? And that, for sure it's not offensive. No? Para estar a salvo más vale elevarse al plano de las gopis y de los pastorcillos cuando bromeamos acerca de Krishna para no cometer una ofensa. In the conditioned state, I would not advise to do that. ¿No? O sea, mi consejo es en el estado condicionado, mejor no hacerlo. It may be an offense, so then you're in trouble. ¿No? Posiblemente es un ofensivo y no es muy favorable para el servicio devocional. I mean, you say it's, a question of the heart. Of course it's a question of the heart. So if it's a very innocent, you just have to give me an example, but be very careful. We don't want to commit an offense. ¿No? Para saber tienes que darme un ejemplo, pero con cuidado, para no cometer ninguna ofensa. So therefore, better, maybe not. ¿No? Casi mejor, no. And what's the point of joking about Krishna? ¿No? O sea, ¿cuál es el propósito? Hacer bromas acerca de Krishna. What type of jokes can you make? ¿No? ¿Qué tipos de bromas puedes hacer? No lo sé. Por eso, dame un ejemplo inocente. Sí. Es como, no sé, a veces cuando por ejemplo, en Sankirtan, o a veces... En Sankirtan, you joke about Krishna. Con los amigos, a veces, cuando se habla de Krishna, a veces... ¿Y qué le dices? Un poco la burla, quizás un poco también. ¿Cómo qué? Burla, no sé, por ejemplo, no sé. Si no sabes, es difícil de... Ya, no sé, ahora mismo no tengo ejemplos, justamente, pero... Sé que me ha pasado de a veces digo algo sobre Krishna o algo así. ¿Cómo qué? Totalmente como...
¿Cómo? No sé. Está asustado. Again, just maybe better not to do that. ¿No? Así que creo que casi mejor no hacerlo. We should speak about Krishna's glories. I mean, I never heard Prabhupada say, so you tell jokes about Krishna. Krishna Katha means glorificar a Krishna, no bromear. As you can do this when you're a friend or very intimate relationship. O sea, normalmente hablamos Krishna Katha significa glorificar a Krishna. Y bromear o acerca de Krishna o con Krishna es cuando uno ya tiene una relación muy íntima. Entonces no hay ofensa. Y Krishna incluso le gusta. But cuidado. Tengo una pregunta sobre Maharaj Pariksit, cuando se está acercando al canto 10º, capítulo 80, más o menos. Le hace una pregunta a Sukadeva Goswami sobre cómo, que por favor que hable más Krishna Katha para poder entender cómo los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, cómo entender esos objetos en la forma condicionada para purificarlos. ¿Me explico un poquito? Es una pregunta. Sí, es lo hace Pariksit le está haciendo a su dedo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué ¿Cómo poder purificar en la forma, en una alma condicionada, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto? ¿Cómo lo puede purificar? Sí. So let's just make a simple question. How can conditioned soul purify vision, touch and hearing and all the different senses. So Savaimana Krishna Pararavindayor Vaikunta Gunanu Varnane Vachangshi Vaikunta Vachangshi Gunanu Varnane. So that's this whole verse about Ambarish Maharaj, no todo ese verso que habla de Ambarish Maharaj. It explains first mind on the lotus feet of Krishna, the words about Krishna, the hands for cleaning the temple, the nose for smelling, the ears of hearing. So all the different senses are engaged in connection with Krishna. ¿No? Ese verso explica como Maharaj Ambarish primero pone la mente en los pies del loto de Krishna, luego usa las manos para limpiar el templo, el olfato para oler las flores ofrecidas o incienso, el paladar para saborear los remanentes de la ofrenda de Krishna. So in this way all the different senses todos los sentidos pueden estar ocupados en servicio devocional. That's the method, eso es el método. It's actually very easy, ¿no? En realidad muy fácil. That's what we are doing, ¿no? Eso es lo que hacemos. Now we are hearing and chanting, and then today, a little later, there will be some prasada. Today we have to wait. No, justo hoy tenemos que esperar hasta que el prasadam puede tocar la lengua. But your hands, you're doing something with your hands, right? And you can, imagine how it will taste. This is okay. ¿No? Se puede imaginar cómo va a ser el sabor de la bolita. Tienes que esperar, you have to wait. But anyway, so it's not a difficult thing. No es muy difícil. That's the advantage. Actually, therefore, devotional service can be performed by anybody. ¿No? O sea, esa es la ventaja. El servicio devocional cualquiera lo puede llevar a cabo. Even I just heard yesterday or today maybe Prabhupada speaking about this. That everything begins with the tongue. ¿No? Que todo empieza sebon mukhi jivado. Todo empieza con la lengua. What does the tongue do? Speak or vibrate and taste. So you just speak about Krishna or chant the holy name and taste prasadam. That's sufficient even, if you can't do anything else. ¿No? Solamente si la lengua se ocupa en cantar el Mahamantra, hablar acerca de Krishna y saborear el prasadam,
Eso es todo lo que es necesario. Si no se puede hacer más, ya está con esto. But if we have other senses, we can also engage them. Pero tenemos más sentidos, también se pueden ocupar. But even if it's just the tongue, it's actually almost good enough. ¿No? Si solamente es la lengua, suficiente. Good news, es buena noticia. ¿No? Mi pregunta es sobre la lengua ahora también. Mi pregunta sobre la lengua. O sea, la lengua, sí, la Jiva Fele Vishaya Sagore. Es most difficult to control, ¿no? La más difícil de controlar. Yes. Mi pregunta es sobre, en Vaikuntha, ¿está el humor de temor? ¿Temor? Temor y reverencia. No, temor no. ¿No? Awe es como... Asombro, ¿no? No, como... Humor. Respeto y Respeto. Respeto y reverencia. Pero en el mundo, en Goloka Vrindavan, está un poquito Es de bromas, libre de sí. temor. No. Bueno, libre de respeto. Por eso, hay bromas. En Vaikuntha no hay bromas. No, you don't joke with the king, unless you're the jester. ¿No? O sea, no se bromea con el rey a menos que eres el bufón. I'm sure, I mean, Narayan, he doesn't just want to sit there, you know. ¿No? Narayan no solamente estar ahí sentado y solamente todo es muy sombrío, todo. Habrá algún bufón, ¿no? Que le da un poco de alegría. No, there's going to be some jester who's making life a little bit more light. ¿No? We are speculating. Estamos especulando how Vaikuntha is in Krishna Loka. If you get there, you'll find out. ¿No? Una vez que vamos a ir ahí, ya nos damos cuenta, por eso luego le preguntas, ¿no? O sea, tú le preguntas, ¿por qué no? O sea, 4 brazos para el bien y luego cuando te vas son 2 y no lo entiendo. Ya te lo explicará, ¿no? Anyway, so, no, it's good. We don't have breakfast. Nobody's in anxiety, right? No, nadie está en ansiedad. No hay desayuno. No hay desayuno. Esperamos hasta la medianoche. Ok, si no hay más, vamos a terminar aquí. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Jagannath Baladev Subhadra, Shri Krishna Janmastami Savatvara, Ratha Yatra, Gauravani Vrinda ki jai. Hare Krishna. Thank you.